of June. This year's theme is Donating Blood as a Sign of Solidarity. This event will be held at Olkalau in Nyandarua County and will be presided over by Mutai Kagwe, the CS of Health. Safe blood transfusions are critical aspects of care and public health, and there is need for consistent blood bank in Kenya, as there is someone who needs blood every 2 seconds. You are encouraged to regularly and voluntarily donate blood in order to address the current shortage. Help save lives by donating blood. The Anti-Counterfeit Authority, ACA, will be marking the World Anti-Counterfeit Day on the 15th of June 2022, a culmination of activities that began in Machakos County in collaboration with their Department of Trade. ACA is the parastatal ensuring no counterfeits find their way into the Kenyan market. The day will be marked with the launch of the Recordation Program, an innovation that will enable businesses and consumers to identify counterfeits from an electronic database. Say no to counterfeits for your prosperity, health, and safety. This event will be live on KBC Channel 1. Na moja kwa moja kutoka makao makuu ya utangazaji ya KBC. Hujambo, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2022, ambapo mtazamaji, kama kawaida yetu, tumekuandalia mengi yaliyojiri, lakini kwanza tupate vidokezo. Wapiga kura wawili wahimiza IEBC kubatilisha uidhinisho wa Wavinyandeti kuwania ugavana Machakos. Kiwango cha maambukizi ya COVID-19 humo nchini chapungua kutoka 9.9% hadi 9%. Na mwanamume wa umri wa miaka 40 ahukumiwa jela maisha kwa kumnajisi msichana wa umri wa miaka 10. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kina. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu ishara ni Susan Thuku. Tukianza ni kwa wapiga kura wawili wamewasilisha malalamishi kwa kamati ya tume huru na mipaka ya kushughulikia malalamishi, wakiitaka ifutilie mbali kuidhinishwa kwa Wavinyandeti kugombea kiti cha ugavana wa kaunti ya Machakos. Walalamishi hao wawili wanatilia shaka uhalali wa shahada ya degree ya Ndeti wanayosema haitambuliwi nchini Kenya, na jinsi tunavyokuarifu pia ni kuwa mwaniaji wa ugavana wa kaunti ya Mombasa Mike Sonko amewasilisha ama anapinga sababu za kutoidhinishwa na tume IEBC kugombea kiti hicho, ambazo ni pamoja na kutokuwa na vyeti asili na kubanduliwa ofisini. Shughuli za leo za kamati ya tume ya IEBC ya kushughulikia mizozo zilianza kwa kuwasilishwa kwa malalamishi dhidi ya mgombeaji ugavana wa kaunti ya Machakos Wavinyandeti. Walalamishi wawili, Gideon Gewa na Kisilo Motisia, walienda katika kamati hiyo wakitaka kuidhinishwa kwa Ndeti kufutiliwe mbali, wakidai kwamba shahada yake ya degree ya mwaka 1995 katika masomo ya kompyuta kutoka chuo kikuu cha South Bank cha London hakitambuliwi nchini Kenya. Pia wanatilia shaka uhalali wa shahada yake ya uzamili katika masuala ya biashara kutoka chuo kikuu cha City mjini London, ambayo alipata miaka 3 kabla ya shahada ya kwanza.
The degree which is submitted to IEBC is not authentic. You can easily go to River Road here and produce a degree certificate under the University of London, and then you present it to the Commission for University Education. They will say that degree is recognized. Wavinya kupitia wakili wake anasisitiza kwamba shahada zake ni halali na kwamba aliidhinishwa kugombea uchaguzi mwaka 2017 kwa kutumia shahada hizo. The only qualification for a person qualified as a governor in this respect is a university degree. A university degree has been produced. The nature of the orders being sought by the complainant, in my view, will fall within the definition of unreasonableness. Koti hiyo itatoa uamuzi tarehe 18 mwezi huu. Wakati huo mwaniaji gavana wa kaunti ya Mombasa Mike Sonko anasisitiza kwamba aliidhinishwa kugombea kiti cha ugavana wa kaunti ya Nairobi mwaka 2017 kwa kutumia vyeti hivyo vyake ambavyo sasa vinatiliwa shaka. Kupitia mawakili wake, Sonko pia anasema kesi yake ya kumbandua mamlakani iko katika mahakama ya juu. Sonko vile aliandamana na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka miongoni mwa wengine. Our constitution is very clear. Unless you have exhausted all the channels under the law, huwezi kuzuiliwa to run for any office. Swala hilo litaamuliwa hapo kesho. Na mtazamaji, tukisalia mahakamani, bado ni kuwa mwanaume mmoja wa umri wa miaka 40 amehukumiwa kifungo gerezani katika mahakama ya Rongo baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi msichana wa umri wa miaka 10. Clifford Otieno almaarufu Kili anasemekana kutekeleza kitendo hicho cha kinyama katika kijiji cha Anindo kwenye kaunti ndogo ya Awendo asubuhi ya leo ya tarehe 26 mwezi Novemba mwaka 2020. Mwingine wa unajisi. Jumatatu asubuhi, hakimu mkuu mkazi wa Rongo Raymond Langat alimhukumu Clifford Otieno kifungo cha maisha gerezani baada ya ushahidi kudhibitisha kwamba ana hatia. Sentence the accused person to serve life imprisonment. You have 14 days to appeal. Hakimu Langat alisema kuwa tathmini ya umri inaonyesha kwamba mwathiriwa ni mtoto wa umri wa miaka 10. The complainant in this case was barely 10 years old. She was a child of tender age. Mtoto huyo pia alimtambua mshukiwa huyo kuwa jirani na hivyo kumhusisha zaidi katika uhalifu huo. Otieno almaarufu Kili amekuwa kizuizini baada ya kushindwa kutoa bondi ya shilingi 100,000. Kwingineko, maafisa 5 wa zamani wa bunge la kaunti ya Homa Bay walioshtakiwa kwa makosa 11 yakiwemo njama ya kutekeleza ufisadi, kujipatia mali ya umma kinyume cha sheria na matumizi mabaya ya mamlaka miongoni mwa mashtaka mengine wamepatikana na hatia ya kufuja pesa za umma za jumla shilingi milioni 27.8. Watano hao ambao ni aliyekuwa katibu wa bunge hilo Bob Clifford Otieno, aliyekuwa afisa mkuu wa kifedha Caroline Sang, aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge hilo Michael Owino Oro, aliyekuwa kiongozi wa wachache katika bunge hilo Isaac Osuo na aliyekuwa msimamizi wa masuala ya kifedha katika bunge hilo Morris Amek. Hata hivyo, maafisa wawili akiwemo mwanachama wa zamani wa bodi ya huduma ya bunge hilo Judith Omogi na aliyekuwa mhasibu Edwin Omondi Okelo waliondolewa lawama kwa ukosefu ushahidi. Washtakiwa hao wanadaiwa kuilaghai serikali ya kaunti hiyo kupitia ununuzi bidhaa na huduma za umma kwa njia zisizofaa. Linchalo, Darubini. Na mkando na taarifa hizo za mahakamani, mtazamaji, kwingineko ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta amepata tuzo ya mwaka huu ya jinsia barani Afrika kwa kutetea usawa na ustawi wa kijinsia nchini. Akipokea tuzo hiyo katika ikulu ya Nairobi, rais alipongeza Muungano wa Afrika kwa kutambua uongozi wa Kenya katika kutekeleza azimio la Muungano wa Afrika kuhusu usawa wa kijinsia kwa kufanikisha hali hiyo katika maisha ya wanawake, wanaume, wasichana na wavulana. Tuzo hiyo ni mbinu ya kuchunguza na kumtuza rais mkuu wa serikali ambaye amedhihirisha ufanisi wake katika kuimarisha usawa na ustawi wa kijinsia kuambatana na azimio la Muungano wa Afrika kuhusu usawa wa kijinsia. Asante sana. You're welcome, Excellency. To say and to engage us all. I wish to express my deep appreciation, asante sana, for the award and to commend the Gender is My Gender campaign for this noble initiative, which is indeed an inspiration towards our efforts of fulfilling our promise of advancing gender equity
and equality, empowerment of our women and girls, and a cohesive, inclusive society, both here in Kenya and on our African continent. Asante sana. Thank you. We are very pleased Kenya has been selected as a recipient for this award. This is after careful evaluation of the country's report on the implementation of the commitment of the Solemn Declaration of Gender Equality in Africa. I thank Gender is My Agenda campaign network and the selection team for a job very well done. Your Excellency, getting this far is attributed to a strong political leadership and support of His Excellency the President, Uhuru Muigai Kenyatta. Diaspora diplomacy, cultural diplomacy. President Kenyatta, during the last 10 years, has led from the front. Naam. Kwingineko, mtazamaji, ni kuwa idara ya afya katika kaunti ya Mombasa imewahimiza wale wanaoishi au kuzuru jiji hilo la pwani wachukue hatua ya tahadhari dhidi ya COVID-19. Afisa mkuu wa afya ya umma Dr. Khadija Shekle alisema kuwa sawia na sehemu nyingine nchini, jiji la Mombasa katika siku chache zilizopita limeshuhudia ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19. Afisa wa afya katika kaunti ya Mombasa wanasema wako katika hali ya tahadhari kuu, huku nchi hii ikiendelea kushuhudia ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19. Kiwango cha maambukizi ya COVID-19 kimekuwa kikiongezeka katika kaunti hiyo. Actually, it is 9.9% infection rate, while in Mombasa we have gone to 10%. So we are actually seeing an increase of COVID, and we just pray that it will not be another big wave or a bad wave like before. So far so good, we are praying hard. Afisa mkuu wa afya ya umma Daktari Hadija Shiheli amewataka wenyeji kuzingatia kanuni za kiafya. The positive cases have all been mild. We have had 10 positive cases yesterday, 2 the day before. All mild, they've not been admitted. There isn't any high acuity of disease, no needing admission. Yeah. It's only curative kind of a care where you have to, in outpatient care setting, adopt these practices so that others who could be more vulnerable, they do not catch it. Lakini je, wakaazi wana maoni yapi kuhusiana na takwimu za hivi punde? Heri kuvaa mask kutofungiwa nje. Afadhali kuvaa mask kuliko kufungiwa barabara. Wengine wetu tungekuwa tumemaliza mambo na kusoma, lakini kulingana na COVID inafanya wengine wetu bado tungali nyuma kidogo. Naona nchi isifungwe kwa sababu ikifungwa sisi kama watu ambao tufanye biashara kidogo kidogo tutaumia. Akiongea katika hospitali ya kaunti ndogo ya Port Reitz kwenye eneo bunge la Changamwe, Shikeli alipongeza hatua zilizochukuliwa na sekta ya kibinafsi kukabiliana na janga hilo. Hospitali hiyo imepokea mchango wa mtambo wa Gene Expert utakaoharakisha upimaji wa ugonjwa wa COVID-19 katika kaunti hiyo. This test is much better, or we say it's more for emergencies. This collaboration is actually not for us, but to give the wananchi of Mombasa the best quality healthcare and the best outcomes. We will be together in our quality journey and in our selected clinical programs where we know that we can complement each other, which is cardiology, oncology, pathology and many others to come. Juni Karisa Mbele nikiripoti kutoka kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, ni kama tutarejelea kuvaa barakoa ama mask ndo tujilinde. Tukisalia hapo kwenye masuala ya COVID-19, kwa watu 280 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 kutoka kwa sampuli 3105 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Wizara ya Afya imesema kiwango cha maambukizi sasa kimefikia 9%. Jumla ya visa vilivyothibitishwa vimefikia 327,425 ilhali wagonjwa 222 mtazamaji wamepona ugonjwa huo na kuongeza jumla ya idadi ya wagonjwa waliopona kufikia 319,791. Takwimu kutoka kituo cha John Hopkins zinaonyesha kuwa watu milioni 535 wameambukizwa ugonjwa huo kote duniani, huku zaidi ya wengine milioni 6.3 wakiaga dunia. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo tunakamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunayo mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Tunachukua mapumziko mafupi, tunarejea, usiende mbali.
This plot was allocated to the Union of Kenya Plantation and Agricultural Workers in 1963. And this plot has been here under the care of the Central Organization of Trade Unions, that is KOTU. And recently, when we went to check at the Lands Department for the purposes of developing the very plot, we found out that it had been illegally allocated. We have written to the Minister of Lands, Honorable Gideon Ndambuki, and we have appealed to him to use powers conferred to his office and resigned the allocation immediately. Kupata lazima nishike kama sikiza tune yako. Bonyeza *811 *962#. Lazima nishike mapema. Nisiposhika hii simu mapema utakasirika. Unajua mimi nikiwa mtu wa marathon najua niko na experience kabisa. Niko na experience. If you don't hurry, you will not break the record. Okay, wacha nishike hii simu. Kupata lazima nishike, bonyeza *811 *962#. *811 *962#. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 @Sarafina_Robi, na vile vile mtazamaji hapa studioni naye mwenzangu Timothy Kipnusa ambaye atakuwa anakuletea taarifa za spoti. Tukiendelea ni kwa Rais Uhuru Kenyatta amewahimiza Wakenya kuyajali maslahi ya watu walio na matatizo ya kiakili na kusaidia kuangamiza unyanyapaa unaohusishwa na matatizo ya kiakili ili kusaidia kutoa ufahamu na tiba kwa Wakenya walio na matatizo ya kiakili. Kiongozi wa taifa alisema bima ya kitaifa ya matibabu itapanuliwa ili kugharamia matibabu ya watu walio na matatizo ya kiakili. Rais alisema hayo alipozindua ujenzi wa hospitali ya vitanda 600 ya kuatibu watu walio na matatizo ya kiakili katika kaunti ya Kajiado. Hospitali hiyo itakuwa na chuo kikuu, kituo cha utafiti na chuo cha mafunzo ya matibabu cha Kenya. Join you all today as we strengthen our social response to the plight of our brothers and sisters who have for long been suffering in silence from mental health challenges. Historically, mental health services in Kenya have been of very low quality and inaccessible to the majority of our citizens. We are here to tackle a problem that many of us prefer to brush under the carpet. Lakini najua there is not a single person in this room who I would ask who has not come across a problem with mental health. And we need to be able to treat it as a disease. We need to be able to remove the stigma. And therefore, as a nation, we must confront it, accept it, and fight it so that we protect our people and make them useful citizens of our republic. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara.
Wakulima wa mashamba madogo ndio watakaonufaika pakubwa na mpango wa ukarabati wa vifaa vya kielektroniki unaotekelezwa na Halmashauri ya Teknolojia na Habari na Mawasiliano kwa lengo la kuanzisha matumizi ya teknolojia katika kilimo. Serikali sasa inatoa wito kwa Wakenya kutoa michango ya vifaa wasivyotumia katika sehemu mbalimbali kwa kituo cha kiteknolojia cha Kunza ambavyo vitatumiwa kushawishi vijana kujiunga na sekta ya kilimo. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Katika jumla ya idadi ya Wakenya milioni 13.7 wana umri wa chini ya miaka 85. Hii inamaanisha kwamba vijana ni zaidi ya 70% ya jumla ya idadi ya Wakenya, huku 35% kati yao wakikosa ajira. Vile vile, kila mwaka maelfu ya vijana hukamilisha masomo ya juu na kujiunga na soko la kazi ilhali nafasi za kazi hazipo. Halmashauri ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano inafanya mipango ya kuwasaidia vijana kujiunga na sekta ya kilimo ambayo imejaa wazee. Where we are in agriculture, as a country, there is need to change and adopt the current trends in the line of technology. But when you go down to the farmer, you realize that the basic requirements to access information is... Wakati huo, Hazina ya Kitaifa ya Utafiti imezindua mpango wa miaka 3 wa kuzalisha aina ya ng'ombe walioimarishwa kisayansi wa Saiwal ili kuongeza viwango vya utoaji maziwa miongoni mwa wafugaji wadogo wa ng'ombe wa maziwa. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini limesema mradi huo tayari umeanza kutekelezwa katika kaunti ya Narok na hatimaye utaanzishwa katika kaunti zote kame. We also thank Alro so much for assisting these farmers to come all the way from the Cebu cow to the better cow upgraded Saiwal breed, of which we are now proud of having 309 newly born crops as compared to some years back where there is no single even calf for AI. Now we have 170 bulls newly born, and we are happy because maybe very soon we will be able to sell to other farmers. Hatimaye, Halmashauri ya Mawasiliano imefutilia mbali leseni za kampuni 15 za kutoa huduma za posta na usafirishaji virushi humo nchini. Halmashauri hiyo imesema kampuni hiyo zilikosa kuzingatia masharti yaliyowekwa. Our arts and entertainment industry has evolved over the years. It is at such times that our destinies are written. Will we rise up in courage or die in cowardice? Who are the movers and shakers in film and theatre? Get trendy as we review locally produced films and stage drama every Wednesday at 9 p.m. on Cinemas and Theatre. Brought to you by the Kenya Film Commission. Film Kenya, Capture Africa. Na mtazamaji, tukiangazia masala ya afya kwenye magatuzi, ni kwa vita dhidi ya saratani ya mlango wa uzazi imepigwa jeki kufuatia mchango wa mtambo wa chirotherapy na thermoablation kwa chuo cha mafunzo ya matibabu cha Kenya. Mtambo huu utasaidia kutoa mafunzo, uchunguzi na utafiti. Saratani hiyo ni ya pili katika magonjwa yanayosababisha vifo vingi vya wanawake humo nchini, ambapo mwaka 2020 pekee ulisababisha vifo 3211 vya wanawake. Kwa habari hizi na nyingine, hapa ni mkusanyiko wetu habari za kaunti. Akiongea wakati wa shughuli ya kukabili mtambo huo chuo kikuu cha mafunzo cha matibabu cha Kenya, kaimu mkurugenzi mkuu wa afya Patrick Emoth alisema kupanuliwa kwa huduma za matibabu ni muhimu katika kukabiliana na ugonjwa wa saratani.
Zaidi ya wahudumu 6,000 wa afya katika hospitali mbalimbali kote nchini walipokea mafunzo hayo mwaka 2021 pekee. So aware of the effects of these gases in terms of climate change, and therefore we should be able to embrace modern technology. Breast cancer is the #1 cancer according to the Kenya Cancer Registry. So trying to tie #1 and #2 together to be able to develop a joint intervention. Na familia ya wanafunzi wawili wasichana wa shule moja ya msingi waliobakwa na kutungwa mimba katika kijiji cha Tebeson katika kaunti ya Uasin Gishu mwaka uliopita bado hawajatendewa haki. Mwenye alifanya hivi hata hajawahi kuja. Hata ajui mtoto anaitwa nani. Sometimes chakula inakosa. Hata kama ni mtoto ni baraka, lakini nimepitia challenges mengi na mtoto. Ningependa kupata usaidizi. Kwingineko, serikali ya kitaifa na washirika wengine wamehimizwa kuingilia kati na kuhakikisha watoto kutoka familia masikini katika kaunti ya Samburu wamejiunga na shule za sekondari. Mbunge wa kaunti ya Samburu Maishon Leshomo amekariri kwamba baadhi ya wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE bado hawajajiunga na shule za sekondari kwa sababu ya ukosefu wa karo. Sheria ile tunatumia, watu wanaenda mpaka nyumbani wanaangalia mtoto na bado hata kama ofisi yangu imechukua hii 23 watoto bado wako manyumbani. Hatimaye tume huru ya uchaguzi na mipaka imepongeza vyombo vya habari kwa juhudi zao za kukomesha usambazaji wa habari bandia na za kupotosha humu nchini. It is important that even as people are looking for information, especially during this electioneering period, that they will get information from credible and professional persons. In this case, we are talking about journalists. Ruth Wamboi, Darubini. Na mtazamaji, sasa tuelekea kwenye ulingo wa siasa ambapo mgombea urais wa chama cha Kenya Kwanza William Ruto amesema kuwa iwapo atachaguliwa ataweza kulinda biashara ndogo ndogo haswa zile za mitumba. Aliongea hayo mtazamaji alipokuwa katika makazi yake pale Karen, ambapo alisema kuwa biashara hizo hazitakuwa tatizo hasa kwa biashara za viwanda na ataweza kuwasaidia wafanyabiashara hao wadogo wadogo. Kazi ya serikali sio kukuja na kucriminalize biashara yako. Hapana. Kazi ya serikali ni kuinua hiyo biashara yako, badala ya wewe kupata shilingi 200 upate 500. Nyinyi mnanielewa? Na ndio tumesema hapa kama Kenya Kwanza ya kwamba tunataka hatua yetu ya pili ni kutengeneza hazina maalum ambayo itapatia pesa wafanyabiashara wale wako chini, wale wako bottom, ndio tumesema nyinyi wafanyabiashara wa chini, wafanyabiashara mama mboga, boda boda, mtu ya mtumba na wale wengine, shida yenu kubwa ni mahali ya kufanya biashara. Shida ya pili ni sheria ya kulinda biashara yenu. Shida ya tatu ni pesa ya kuinua biashara yenu. Tunakubaliana? Ndio tumesema serikali hii kwa mapenzi ya Mungu tutaweka bilioni 50 kusaidia biashara ya mwananchi mdogo. Na naibu rais huyo alikuwa katika eneo la Gikomba mtazamaji. Tukisalia kwenye masuala ya siasa, ni kwa mgombea urais wa chama cha muungano Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ameahidi kusuluhisha mzozo wa mara kwa mara kati ya binadamu na wanyamapori unaoathiri jamii zinazoishi katika kaunti za Taita Taveta na Makueni iwapo atachaguliwa kuwa rais. Akiongea huko Mtitwandei, Odinga aliwataka wapiga kura wa Makueni kumchagua kuwa rais, akiahidi kukomesha pia tatizo la uhaba wa maji katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Gishoki Washira na taarifu zaidi. Kikosi cha muungano wa Azimio la Umoja kikiongozwa na kiongozi wake Raila Odinga kilipeleka kampeni katika maeneo ya Mtitwandei, Mashinari, Kibwezi, Nunguni na Kikima kwenye kaunti ya Makueni.
Odinga aliahidi kusuluhisha mizozo ya mpakani baina ya kaunti za Makueni na Taita Taveta iwapo atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa nchi hii. Tunaleta mabadiliko ambayo itasaidia watu wetu wote, na tutasaidia hata wanyonge. Tutatumia mbinu ya kuvuna maji ya mvua wakati inanyesha. Tutajenga mabwawa na vidimbwi ili saa ile mvua inanyesha kwa wingi, tunavuna hiyo maji. Swala la mzozo kati ya binadamu na wanyamapori ambalo limekuwa changamoto kubwa kwa muda mrefu kwa wakazi wa kaunti za Taita Taveta na Makueni pia liliangaziwa kwenye kampeni hizo. Odinga aliahidi kuipa umuhimu ajenda ya maendeleo katika eneo la nyanda za mashariki ya nchi. Kuanzia mwaka ujao utakuwa unatoka na gari kutoka hapa Kibwezi Nywe mpaka Addis Ababa. Viongozi walioandamana na Odinga walisifu manifesto ya Azimio la Umoja na kuwaeleza wapiga kura jinsi eneo hilo litakavyonufaika. Sasa ndugu Raila, maombi yangu mimi kama nitakuwa waziri mkuu wako na ndada ambaye ni Martha Karua akiwa deputy wako, mimi nitaimiza hiyo serikali ya baba ihakikishe dual carriageway kutoka Nairobi mpaka Mombasa. Tunakuomba tukishinda, kwa sababu tutashinda. Ile mambo nimebakisha hapa ya stima, mkiwa na wale wengine tumalize. Mambo ya wamama tuendeleze. Mambo ya vijana tuangalie. Viongozi hao walielezea imani kuwa watabuni serikali ijayo. Rishoke Washira, Darubini. Siku zote tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini. Hivyo basi karibu tucheze sote michezoni. Naitwa Timothy Kipnusu. Aisha Nasabaksh ndiye mwanariadha wa kwanza kati ya wanariadha wawili wa mchezo wa triathlon kufuzu kushiriki kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola. Aisha alijikatia tiketi baada ya kuishinda majaribio yaliyoandaliwa Jumapili katika kaunti ya Kilifi. Tazama. Aisha Nassar alijikatia tiketi ya kushiriki katika michezo ya Jumuiya ya Madola baada ya kushinda mashindano ya majaribio yaliyoandaliwa katika ufuo wa Bofa, kaunti ya Kilifi Jumapili iliyopita. Mashindano hayo yalijumuisha shindano la kuogelea kwa mita 750, ikifuatiwa na kuendesha baiskeli kilomita 20 na hatimaye kukimbia kwa kilomita 5 kwenye barabara ya Bofa. Aisha alishinda majaribio hayo kwa muda wa saa 1, dakika 21 na sekunde 54, akifuatwa kwa karibu na Vivian Hilia kutoka Mombasa aliyetumia muda wa saa 1 dakika 23 na sekunde 6. Megan Irungu alimaliza watatu kwa muda wa saa 1 dakika 32 na sekunde 6. Being first is of course a great feeling. It gives me the motivation to keep pushing and not to give up. And to continue believing in myself. Wakati huo huo, mwanariadha wa pekee wa kiume atakayewakilisha Kenya kwenye michezo hiyo atatajwa juma lijalo. Wanariadha wakiwemo John Paul na Joseph Okal wamekuwa kambini chini ya ukufunzi wa Camilla Lydia. So far it has been good at the camp. It's beneficial. At start, one of my athletes who's coming from Mombasa had a problem with the altitude, but now he has adapted very well and training is going on well. Michezo ya Jumuiya ya Madola itaandaliwa jijini Birmingham, Uingereza baina ya tarehe 28 mwezi Julai hadi tarehe 8 Agosti na itaonyeshwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel 1. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tuvuke milima na mabonde ya mtazamaji, tuangazie ugaibuni. Timu ya taifa ya Kenya ya kriketi ilijinusuru baada ya kushindwa na Tanzania kwa kuishinda Nigeria kwa mikimbio 42 kwenye mashindano ya kuibuka T20 jijini Kigali, Rwanda.
Nigeria ya wanawake iliamua kuanza mechi hiyo uwanjani dhidi ya Kenya, huku timu hiyo ikicheza mechi 5 kwenye mashindano ya kriketi ya kuibuka T20 jijini Kigali, Rwanda. Kenya ilijipatia mikimbio 119 baada ya kupoteza wiketi 5 kwenye over 20. Nahodha Quinta Abel alikuwa mchezaji bora wa Kenya kwa mikimbio 47 kutoka mipira 50. Mchezaji bora wa mechi hiyo Sara Bakita alichangia mikimbio 27 na Mary Mwangi na Veronica Abuga wakichangia mikimbio 24 kwa jumla. Rukayat Abdul Razak na Lilian Ude waliipa Nigeria wiketi 2 kila mmoja. Kwa upande wao, Nigeria walipata mikimbio 77 pekee katika over 20 na kuizawadia Kenya ushindi wa mikimbio 42. Salome Sande alikuwa mchezaji bora wa Nigeria kwa mikimbio 39. Kenya itacheza mechi ijayo dhidi ya Brazil kesho saa 9:30 saa za Afrika Mashariki. Kwingineko, walengaji shabaha kutoka mataifa 15 watashiriki kwenye makala ya mwaka huu ya mashindano ya ulengaji shabaha ya Kenya Open Level 3 yatakayoandaliwa katika uwanja wa Shabarenja huko Samburu mwishoni mwa juma hili. Walengaji shabaha hao wametoka katika mataifa ya Uchina, Misri, Ghana, Uhispania, Italia, Zambia na Senegal miongoni mwa mengine. Pang Yuan wa Uchina alikuwa kwanza kuwasili humo nchini leo na kuelekea katika klabu cha ulengaji shabaha cha Nairobi kwa mazoezi. Mashindano hayo yamewavutia zaidi ya walengaji shabaha 100 na yataandaliwa kulingana na sheria za shirikisho la kimataifa la mchezo huo. Aidha, mashindano hayo yatatumiwa na walengaji shabaha wa Kenya kujiandaa kwa mashindano ya dunia yatakayoandaliwa baadaye mwaka huu nchini Thailand. Kenya itakuwa na idadi kubwa ya walengaji shabaha wakiwemo Ibrahim Ndungu wa Belida na Belida Okoth. Nimemla ng'ombe mzima pamoja na mkia wake, hivyo basi narejesha usukani kwa mwenzangu Sarafina Robi aweze kutamatisha Darubini. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tukutane tena hapo kesho. Na ndio hivyo mtazamaji, pia Timo karibu sana. Timothy Kipnusu alikuwa likizoni, tulikuwa tumempeza sana. Timo karibu sana nyumbani. Kufikia hapo mtazamaji, kama alivyosema, ndipo tunakamilisha Darubini ya Channel 1 hii leo. Utakuwa unazipata taarifa hizi pia mida ya saa 3. Nimekuwa msomaji wako Sarafina Robi, mwenzangu Ishara amekuwa ni Susan Thuku. Kuwa na jioni njema na wiki nzuri pia.